Good morning children. তোমরা কেমন আছো? Hope you all are fine. Children, today I will discuss about the 3-digit number. What are 3-digit numbers? The numbers those have only 3 digits are called 3-digit numbers. Example 252, 739, 832, etc. etc. See children, in this first number, that is in 252, how many digits we can see? We can see 3 digits. The first digit is 2, the second digit is 5, and the third digit is 2. So 252, this number is a 3-digit number. See children, in this number, that is in 739, how many digits we can see? We can see 3 digits. The first digit is 7, the second digit is 3, and the third digit is 9. So 739, this number is a 3-digit number. See children, in this number, that is in 832, in this number, how many digits we can see? We can see 3 digits. The first digit is 8, the second digit is 3, and the third digit is 2. So 832, this is a 3-digit number. Children, আমি যদি এটাকে বাংলায় বলি কিভাবে বলবো 3-digit নাম্বার কাদের বলে? যে নাম্বারগুলির মধ্যে শুধুমাত্র 3টে ডিজিট থাকে সেই নাম্বারগুলিকে 3-digit নাম্বার বলে। যেমন 252, এই নাম্বারের মধ্যে আমরা 3টে ডিজিট দেখতে পাই। ফার্স্ট ডিজিটটা হলো 2, সেকেন্ড ডিজিটটা হলো 5, অ্যান্ড থার্ড ডিজিটটা হলো 2। এবার দেখো এই নাম্বারটা 739, এই নাম্বারের মধ্যে আমরা কটা ডিজিট দেখতে পাই? 3টে ডিজিট দেখতে পাই। ফার্স্ট ডিজিটটা হলো 7, সেকেন্ড ডিজিটটা হলো 3, আর থার্ড ডিজিটটা হলো 9। সেই জন্য এই নাম্বারটিকে 3-digit নাম্বার বলে। এবার চলে আসে এই নাম্বারটা, দ্যাট ইজ ইন 832, এই নাম্বারের মধ্যে আমরা কটা ডিজিট দেখতে পাই? আমরা 3টে ডিজিট দেখতে পাই। ফার্স্ট ডিজিটটা হলো 8, সেকেন্ড ডিজিটটা হলো 3, আর থার্ড ডিজিটটা হলো 2। সেই জন্য 832, এই নাম্বারটিকে 3-digit নাম্বার বলে। থ্যাংক ইউ চিলড্রেন।